这一种欣赏是相互的。那么，许多中国人非常崇敬乔治·华盛顿总统。那么，这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前，这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面。石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为“人中豪杰”。And across the centuries, this mutual esteem grew into a relationship that reflected the tremendous talent and potential of our two people. Chinese workers helped lay the railroad tracks that connected our Atlantic coast to the Pacific. American travelers to China helped spread literacy and modern medicine. And at the request of China's ambassador, it was President Theodore Roosevelt who provided the funds to establish President Xi's alma mater, Tsinghua University. 在过去几百年当中，这种相互的尊敬已经成为了一段全新的关系。这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海。